afternoon, everyone, and welcome to the press conference following the game between Senegal and Uganda. Uganda beat Senegal after overtime 73-70. We are welcoming coach Otis Hughley Jr. and the player Magic sent for Senegal. First thing, coach, what are your thoughts after this game? I thought the foul situation was just obvious, and it was horrible. But despite, the official from Angola and Cameroon, calling the game real biased, our girls fought through that, and it really showed some resolve. I liked our girls' resolve. We down 12, 13 points. They fought their way back to the point where we had a chance to win in regulation. And a couple of bad decisions with shots, a few missed layups, a few missed free throws. A young lady, 24, made some incredible shots to keep them alive. And it was a good game. Outside of the officiating wasn't. I thought there was two guys out there with their own agenda. And it was apparent to everybody that watched. And you don't have a timeout, and you call a timeout. What's the rule? What is it? Isn't that a tech? Yeah. They didn't call it. It's a tech, yeah. Yeah, he just ignored it. So, and I guess that's okay if you're playing against us. That's okay. But it's us, and I'm gonna get a tech for talking to my player. Yeah. I'm getting a tech for talking to my player. So they gave us two techs. This guy calls a timeout, no tech, with no timeouts. And they came over and said, you got one, you got zero. Yeah. Now that didn't win or lose the game, but that tells you their agenda. Okay. Alors globalement, mes joueuses ont fait un bon match. On a eu des problèmes de faute, d'énormes problèmes de faute. Je ne veux pas seulement accuser l'arbitrage, mais ça a été un des facteurs de ce match. Parce que non seulement on nous a sifflé beaucoup de fautes, moi j'ai pris une faute technique parce que je parlais à mes joueuses, mon banc a pris une faute technique, l'Ouganda n'avait plus de temps mort, mais l'Ouganda a demandé un temps mort qui a été accordé, ça dans le règlement, c'est une faute technique et on n'a pas sifflé cette faute technique-là. Je ne dis pas que c'est à cause de ça qu'on a perdu, mais ça fait partie aussi du déroulé de ce match. Alors Madjigen, toi en tant que joueuse sur le parquet, qu'est-ce qui, selon toi, d'après toi, a pu faire la différence entre les deux équipes? Je pense que l'Ouganda en a voulu plus. Aujourd'hui, elles étaient présentes sur tous les côtés. Nous, à un moment donné, il y a eu relâchement, côté rebond, comme côté défense. On a eu très tôt des fautes qui nous a pénalisés. On n'a pas pu marquer les tirs ouverts et aussi non lancés francs. Donc je pense que c'est un tout qui a fait qu'aujourd'hui on a perdu le match. Yeah, she's saying the same thing like you said. It's 36 instead of the referee. Yeah, 36, it was a great basketball. Uganda played a great basketball game. I don't take anything away from them. Yeah. They were well coached. Those guys did a great job. My hat off. Yeah. We wanted that kind of basketball, but they didn't need those guys as help. They gave it to them anyway. 36 free throws. They shot 36 free throws. L'Ouganda a fait un grand match. Je félicite cette équipe ougandaise, voilà, qui n'avait vraiment pas besoin de l'arbitrage. Voilà, c'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe qui est bien coachée aussi, qui a obtenu quand même 36 lancers francs, et pour lui, c'est quand même quelque chose d'important. Julio? George Tunde, FIBA.basketball. Question for Madjigen and the question for Coach. Madjigen, July 29, 2023 in Kigali, Uganda beat Senegal by 2 points. You were part of that team. Fast forward to today, July 28, 2025, yet again, you come short to Uganda. What are the challenges of facing this Ugandan team? How difficult is it to play against this Ugandan team? Alors, il y a 2 ans à Kigali, vous avez perdu contre cette même équipe ougandaise et tu faisais partie de l'équipe.
Alors, pour le match d'aujourd'hui, vous êtes tombé pas très loin. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Alors, pour toi, c'est un peu la même question que j'ai posée. Qu'est-ce qui a rendu l'Ouganda meilleur que le Sénégal cet après-midi? Bah, comme vous l'avez dit, quand on parle de Sénégal, tout le monde se dit que c'est une équipe imbattable. Mais une équipe n'est jamais parfaite. Là, on sait qu'on a fait des erreurs. L'Ouganda en a voulu plus que nous aujourd'hui. Et c'est des erreurs qu'on doit aller retravailler. Donc voilà, je dis que juste que l'Ouganda a été meilleur aujourd'hui. We are not an unbeatable team. They play hard. They wanted to win more than us, I think. That's what she said. We made a lot of mistakes. We turned a lot of ball turnovers. So that's why I think we lost. We are not an unbeatable team, but we can learn from that and try to move forward. Coach, you had a successful career with Nigerian. You won 2 African championships with the Tigers, but things are not working. Seems not to be working that way. This is your first loss as a coach on African continent. Can you reflect on that? What does that mean to you? Alors la question c'est, voilà, il a été un coach victorieux quand il était coach du Nigeria. Aujourd'hui, il entraîne le Sénégal. Voilà, s'il peut parler un tout petit peu de ce qui peut être possible, de ce qui est ressemblant, de ce qui fait la différence. Well, it never really becomes an issue until you're undefeated. I don't think about it. Then the more you win and not lose, people start to talk about it. Then because I don't really care. I want to get to that championship game. That's all we care about is trying to get to that. This team was 0-2 last year and made it to the finals. I think they may have surprised Egypt and Mali and made it. Well, we're back on that same track again. So that's the thinking right now. The loss doesn't mean anything. I'm 60 years old. I don't buy green bananas anymore. If I'm going to eat, I'm going to get them ready to eat right now. So it's not important. When you're young, that's important. No, that's not important. You know, trying to build my CV, my CV, there's no more room on it. It's full. I don't need anything else. I want what's best for these kids. And when you see officiating do that to those children after they work so hard, it makes it sad. You know, I want to see these kids, both kids come out, nobody hurt, everybody play hard, everybody get better, everybody enjoy it, and then let it be that. But there's so many other things in this that shouldn't be in it. That's real disturbing. The politics, the agendas behind all this, the angst. Now, let these children, our children, grow in this game. Enjoy it like we did. For some reason, man, that's being bothered by other stuff. So worrying about whether my first loss or not, I don't really care. But that's still a good question. But it doesn't bother me. I'm hurt for these kids because they had a chance to win, and it hurts them. Now, instead of 2 days off, they may have 1. But good question. Thank you for your question. I didn't think you so hurt. I gotta make you smile a bit. Voilà, il a été coach au Nigeria, il a gagné 2 fois. Ce qu'on dit de lui, ce qu'on dit de sa carrière, c'est pas important. Il a un CV qui parle pour lui. Il a gagné là où il est passé. Aujourd'hui, il est sur un nouveau projet et c'est ça qui est important. Il y a des équipes en Afrique qui travaillent bien, le Mali, l'Angola, voilà, toutes ces équipes-là avancent et lui aussi, il essaie de faire avancer son projet avec le Sénégal. Voilà, aujourd'hui il a 60 ans, donc voilà, tout ce qui est passé, mais ça parle pour lui parce que son CV en Afrique ou ailleurs parle pour lui. Et puis bon, il est revenu sur les problèmes d'arbitrage dont j'ai déjà parlé. Voilà. Oui, après, tiens. Ok. Yeah. Commiserations on the lost coach. There was several momentum swings throughout the game. Then there was one last momentum swing, obviously, in the fourth quarter. What was it that, in your opinion, that kind of, outside of the poor officiating, in your opinion, what do you thought it was that kind of
swung momentum Uganda's way late in the fourth quarter? Well, it made a couple of... Let me translate the question. En dehors donc, des questions d'arbitrage dont il a parlé, la question de notre ami Kenny, c'était de savoir comment il explique justement cette défaite. Comment est-ce que l'Ouganda a réussi sur certains plans, notamment techniques, tactiques, à battre le Sénégal? Well, you got to be careful when you say momentum swing, because there are runs in a game. We were down 13, 14 points, and we went up 5 or 7 at one time. So that's a momentum swing. They were in survival mode, and you have a lot more freedom when you're taking shots, no worries and no concern. And they made them. They hit a couple of threes that were big for them. And number 24 hit a couple of big shots that made a huge difference. And early they wouldn't take them, but then she took them and made them. And that's where it came. But then we still overcame that and went up and had a few attempts, looks at the basket to still win. And a steal in transition, a pass to the point guard under the basket, she missed the layup. I thought a couple of us got fouled, but no calls were made. On the other end, you blow on somebody, it's a foul. So outside, like you said, of the officiating, I thought we had opportunities to win and put it away and take the officials out of the equation. And we didn't do it. We didn't do it. We had a chance to take them out of it too, and we didn't do it. On avait la possibilité de gagner ce match. Je ne veux plus revenir sur l'arbitrage, mais il ne faut pas sous-estimer cette victoire de l'équipe ougandaise qui a fait un très bon match. Les Ougandaises ont mis des shoots. La numéro 23, Paige Robinson, a mis des shoots très importants. Nous, on a été menés de 13 points et mes joueuses se sont battues pour revenir, pour passer devant, pour égaliser. C'est vrai qu'on perd, mais voilà, il ne faut pas sous-estimer non plus la victoire de notre adversaire qui... à des moments importants, à des moments cruciaux, à mieux négocier certaines situations que nous. Tierno? Ok. Sam Silva, soignant Radio Tréjuil, la commune qui vous accueille. Voilà. Alors, ma question, c'est d'abord, vous êtes troisième du dernier AfroBasket. Ensuite, vous gagnez le premier match 92-48 contre la Guinée. Alors, est-ce que vous n'avez pas, en partant de là, le pleine confiance d'avoir avant de commencer cette rencontre? Et ensuite, comment vous n'avez pas trouvé le système pour contrer Robinson Page qui a été véritablement un poison pour vous? You were third. C'est ça, hein? Ils étaient troisième? Non, ils étaient finalistes. Yeah. Parce que j'étais à Kigali, attention. Ils n'étaient pas troisième, ils étaient deuxième. So you were runner-up 2 years ago, and you came here as a favorite team. You won the first game. Did your team maybe unconsciously underestimate Uganda? No. We know Uganda is really good. Number 18 is an All-American. She was Player of the Year and Defensive Player of the Year this past year at the same time. Number 35, Asende, you guys know she can play. Mm-hmm. And then number 24, you guys in Illinois State, you know she can play. This is not just you try to name the historic of Uganda. No, that's a good basketball team that we played against and we had a chance to beat. They just beat us. And if you don't take care of the ball and make layups and make free throws and take better decisions for shots, you're gonna lose those basketball games. We turned them over 33 times. Yeah. We still had 23, but we turned them over 33 times. You gotta win that basketball game. They had 33 turnovers. So, you know, our game plan was good enough. We just didn't deliver the mail, but it made us better. See, because our team is really young. Our oldest players are 30.
On a sous-estimé personne. De toute façon, dans un AfroBasket, on sous-estime personne. Et il ne faut pas non plus sous-estimer cette équipe ougandaise qui est en progrès. On a parlé de Paige Robinson, Jane Asinde, Akelo, qui sont des joueuses qu'on voit dans le circuit africain et qui sont en train de progresser. Sur ce match-là, l'Ouganda a été meilleur que nous dans certaines situations. Nous, on a perdu 33 ballons. Et dans un match international, quand vous perdez 33 ballons, ça fait mal. L'Ouganda a mieux négocié certaines situations, mieux que nous, mais voilà. Non seulement nous, on ne les a pas sous-estimés, mais vous aussi, en tant que média, il ne faut pas non plus regarder le nom du pays pour en faire une raison. C'est du basketball, voilà, tout le monde peut battre tout le monde. Thierno, est-ce qu'il y a une question pour Madjigen? Pas que pour le coach. Et ça sera la dernière question, je suis désolé, on a l'équipe d'Ouganda qui attend. Voilà, coach Thierno Diallo de Radio Sénégal. Coach, est-ce à dire ensemble, hein, ça fait maintenant 2 AfroBasket, cette équipe ougandaise semble être une bête noire pour le Sénégal. C'est vrai que l'édition précédente, vous n'étiez pas là. Est-ce qu'aujourd'hui, cette défaite peut saper un peu le moral de cette équipe qui est appelée peut-être à aller reconquérir le titre africain? Alors, comme Madjigen a joué en 2023, la question, je vais la lui transférer. Est-ce que l'Ouganda est devenu votre bête noire? Absolument pas. C'est juste que, comme je l'ai dit, on ne va pas s'attarder sur le fait que l'Ouganda nous a battus. C'est une défaite. Voilà. Donc on avance. On a un travail qui nous attend. Tout n'est pas encore perdu. Hein. Tout n'est pas encore perdu. Ils ont été meilleurs que nous aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que nous aussi, on a été nuls. On a eu maintes fois la chance de pouvoir les gagner, mais on ne les a pas saisis, dû aux petites erreurs qu'on a faites. Et nous en sommes conscientes, donc on va continuer à travailler et voilà, aller de l'avant. C'est tout. Thank you, coach, and all the best for the future. Thank you.